Praise the Lord all. Let us listen to God's word of the day. Return to your fortress, O prisoners of hope. Even now I announce that I will restore twice as much to you. Zechariah chapter 9 verse 12. ఈ దినపు దేవుని వాక్యము. బంధకములలో పడి ఉండియు నిరీక్షణ గలవారలారా, మీ కోటను మరలా ప్రవేశించుడి. రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసేదనని నేడు నేను మీకు తెలియచేయుచున్నాను. జకర్యా ప్రవచన పుస్తకము 9వ అధ్యాయము 12వ వచనము. आज परमेश्वर का वचन। हे आशा धरे हुए बंदियों, घर की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। जकर्या 9వ അധ്യായ 12వ വചനം. ഇന്നത്തെ ദൈവവചനം. പ്രത്യാശയുള്ള ഭക്തന്മാരെ, കോട്ടയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവീൻ. ഞാൻ നിനക്ക് ഇരട്ടിയായി പകരം നൽകും എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സെക്കറിയാവിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകം 9ാം അധ്യായം 12ാം വചനം.